Okay, sir. Okay, small. G334 136 level 0. The units are here. QR by L. Q and IT. L bar and time constant. LR circuit యొక్క time constant. L by R. RC circuit యొక్క time constant RC. So కాబట్టి L by R ni time అనొచ్చు. So time cancel, correct. First one is correct. ఓన్లీ ఫస్ట్ లేదా డైమెన్షన్స్ వేసుకోండి. ఒక ఫార్ములాస్ గుర్తు రాకపోతే డైమెన్షన్స్ వేసుకోండి. రెసిస్టెన్స్ అంటే పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ ఆర్ లేదా H ఈజ్ ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ RT నుంచి రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఎనర్జీ ఈక్వల్ హాఫ్ LI స్క్వేర్ నుంచి L వస్తుంది. ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ Q స్క్వేర్ బై 2C నుంచి C వస్తుంది. అవి ఈజీగా వస్తాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ 7. బాడీ స్లైడింగ్ on an inclined plane having coefficient of pressure 0.5, the normal reaction sliding down అన్నమాట. సో ఇటువైపు mg cos theta ఇది నార్మల్ ఫోర్స్, ఇటు mg sin theta ఇటు ఫ్రిక్షన్. నార్మల్ రియాక్షన్ అనేది ట్వైస్ ద రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అంటే mg sin theta మైనస్ f. దీనికన్నా ఇది ఎక్కువ కాబట్టి కిందకు వస్తుంది. సో mg sin theta మైనస్ f. f అంటే mu into n. ఇది వచ్చింది అనుకోండి 2 into యాంగిల్ బిట్వీన్ థీటా అడిగాడు బస్. సో n అంటే mg cos theta, ఇది కూడా ఇట్లా వస్తే ఇది 1/2. సో n is mg cos theta is equal to 2mg sin theta minus 2 into mu అంటే 1/2, 1 cancel mg cos theta. mg cancels, 2 cos theta is equal to 2 sin theta, theta equal to 45 degrees. 138. B దగ్గర అడిగాడు velocity time graph. The slope of velocity time graph gives acceleration. Slope ఎలా ఉంది B దగ్గర? Straight line. For a straight line slope is constant but it is negative slope. ఎందుకు? కిందకు వస్తుంది అంటే x పెరుగుతూ ఉంటే y తగ్గుతూ ఉంది. దాన్ని నెగిటివ్ స్లోప్ అంటారు. Slope gives acceleration. Acceleration is negative. అంటే యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నెగిటివ్ అంటే రిటార్డేషన్. రిటార్డేషన్ అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ విత్ అపోజిట్ ద మోషన్. థర్డ్ 139. స్విమ్మర్ విషెస్ టు క్రాస్ ఏ రివర్ ఆఫ్ విడ్త్ ఇచ్చాడు. రివర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్, PW ఇచ్చాడు అండ్ స్విమ్మర్ ఇస్ సో వాడు మినిమం టైం మినిమం అన్నాడు అంటే సీదా బయలుదేరాలి. దాన్ని షార్టెస్ట్ టైం మెథడ్ అంటారు. ఇది VW ఇది VB అయితే అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి యొక్క రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ ఇక్కడికి వస్తాడు. సో S is equal to UT plus half it square. S is equal to UT. U అంటే VB into T. ఎందుకంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్న S తెలుసు కాబట్టి VB into T. సో అంతే. సో T is equal to S by S అంటే ఎంత 500 అంటే 0.5 కిలోమీటర్ బై VB ఎంత ఇచ్చాడు 5 km/h. So kilometer cancel, 5 cancel, 1/10 hour, 1/10 hour and 10 seconds, 3600/10 అంటే 360 seconds or 6 minutes. That is shortest time method. షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే ఇలా వంకరగా బయలుదేరితే అప్పుడు సీదా వస్తుంది. అప్పుడు ఫార్ములా T is equal to S by root of VB square minus VW square. Steel is more elastic than rubber. Level 0. Level 0 questions చాలా వచ్చినట్టున్నాయి. 41 level 1. A man states the pressure in an ideal static fluid at 2 points in the same horizontal level is equal. అంతే. సో తెలుసు
ఇక్కడ ప్రెజర్ ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రెజర్ అంతే, ఇక్కడ ప్రెజర్ అంతే, బికాజ్ దే ఆర్ ఎట్ సేమ్ హైట్. అయితే ఎలివేటర్ ఒకటి యాక్సలరేటింగ్ అప్వర్డ్, ఇది ఎలివేటర్లో పెట్టా, ఇంకోటి ఏమో మూవింగ్ హారిజాంటల్. ఎప్పుడైతే మూవింగ్ హారిజాంటల్ ఉందో ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ మీద సూడో ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఇలా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఒకటే హారిజాంటల్ లెవెల్ అనేది సేమ్ ఉండదు. బట్ ఎలివేటర్ పైకి పోయినా సరే ఎంజీ, అంతకుముందు ఎంజీ, ఇప్పుడు ఎంజీ ఇంటూ జీ ప్లస్ ఏ ఎవరి మీద. సో కాబట్టి ఓన్లీ ఇన్ ద ఎలివేటర్ కేస్ ప్రెజర్ సేమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ. దట్ ఇస్ బికాస్ సర్ఫేస్ ఈజ్ హారిజాంటల్. వెరాజ్ ట్రాలీ ఇలా పోతుంటే సర్ఫేస్ ఇలా వస్తుంది సూడో ఫోర్స్. 142 level 0. Which of the following of gas molecule is same for all gases అన్నాడు. ఆల్ గ్యాసెస్కి మాస్ సేమ్ ఉండదు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. వెలాసిటీ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ 3RT/m, ఏదో ఒక వెలాసిటీ తీసుకుంటే, అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ మారుతుంది కాబట్టి వెలాసిటీ కూడా మారుతుంది. వెలాసిటీ మారిందంటే మొమెంటం మారుతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ కూడా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఉంటుంది. బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ద ఫార్ములా ఫర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ 12 kT per each degree of freedom. 12 K. K is constant, T is constant. So kinetic energy is constant. 143. It is difficult to cook pulses at high altitude without cooker. మనకు తెలుసు, if I ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రెజర్ వర్సెస్ టెంపరేచర్ ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఐస్ లైన్, దిస్ ఈజ్ వేపరైజేషన్ కర్వ్ ఆర్ బాయిలింగ్ కర్వ్, ఇదేమో సబ్లిమేషన్ కర్వ్. ఇది ఐస్, ఇది వాటరు, ఇది వేపర్, స్టీమ్. ఐస్ వాటర్ కింద మారే దాని గురించి చెప్పేది ఇది మెల్టింగ్ కర్వ్, మెల్టింగ్ పాయింట్ గురించి చెప్తుంది. వాటర్ వేపర్ కింద ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి చెప్తుంది. ఇది డైరెక్ట్గా ఐస్ వేపర్ కింద మారేది. సో కాబట్టి దీని స్లోప్ ఏంటి, పాజిటివ్, ఎందుకంటే హెచ్ పెరుగుతూ ఉంది, వై పెరుగుతూ ఉంది. అంటే ప్రెషర్ పెరుగుతూ ఉంటే పైకి పోతున్నాం, ప్రెషర్ పెరుగుతూ ఉంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ చూడు, స్లోప్ నెగిటివ్, అంటే ప్రెషర్ పెరుగుతూ ఉంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి యాజ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ డిక్రీజెస్, యాజ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజెస్. అందుకనే మనం వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ స్టీమ్ కుక్కర్? ఎందుకు? ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కాన్స్టెంట్గా ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల బాయిలింగ్ పాయింట్ పెంచుతుంది అనమాట. అదే హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ పోయామనుకోండి, తిరుమల పోయామనుకోండి, తిరుపతి వదిలి తిరుమల పోయామనుకోండి, ఆల్టిట్యూడ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ ప్రెషర్ తక్కువ అవుతుంది. ప్రెషర్ తక్కువ అయితే అన్న కొద్దీ బాయిలింగ్ పాయింట్ తక్కువ అవుతుంది. అంటే 100 కంటే 80 degrees సెంటిగ్రేడ్కే బాయిల్ అయిపోతుంది, వాటర్ మొత్తం స్టీమ్ అయిపోతుంది. వాటర్ రూపంలో ఉండాలి, ఎస్, బై ఇంక్రీజింగ్ ప్రెషర్. ఎనీవే అది చూస్తే మనం పెట్టచ్చు కొత్త ఆప్షన్ అని. 144 level 0. Frequency of sound emitted from a source in water is 500 Hz if the speed of sound in water is 1500, air లో 320 అయితే. Then the frequency of sound heard above the surface of water, same. When a wave is traveling from one medium to other medium, frequency remains constant. So velocity తగ్గింది, wave length తగ్గుతుంది, but n is constant. So same 500. 145 మన ఈ మధ్య చేసాం. Kinetic energy acquired by a body traveling a distance from rest under the action of constant force. ఇనీషియల్గా రెస్ట్లో ఉంది, ఫోర్స్ అప్లై చేశాను, d దూరం పోయింది, ఇక్కడ kinetic energy అడిగాడు. ఒకటి కెన్ అప్లై వర్క్ ఎనర్జీ థీరం, ఆర్ కెన్ అప్లై b² - 0 = a and f/m into s. m ఇటు వస్తే mv²/2 f into d. దీన్ని kinetic energy అంటారు. ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు, ఎట్ ఏ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ d కూడా కాన్స్టెంట్, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మాస్, లేదు ఫ్యాక్టర్. 146 వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు. మళ్ళీ సేమ్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ అనగానే స్లోప్ గివ్స్ యాక్సలరేషన్. ఇద్దరు కూడా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అన్నాడు, ఆరిజిన్ దగ్గర t = 0, సెపరేషన్ బిట్వీన్ t = సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అనలేదు యాక్చువల్గా, బట్ వెలాసిటీ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. వెలాసిటీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? 0 నుంచే స్టార్ట్ అయింది. అంటే u = 0 అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అడిగాడు, s1 అనుకుందాం. ద ఫార్ములా ఇక్కడ యూజ్ ut + half it is u 0 half. యాక్సలరేషన్ ఇవ్వలేదు, బట్ స్లోప్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ గివ్స్ యాక్సలరేషన్. ఫస్ట్ దానికి స్లోప్ ఎంత? 60 tan 60 √3 into t² దట్ ఈస్ 2√3. అదైనా రెండో వాడు s2 = u 0 half
tan 30 1 by root 3 into 2 square time ఇచ్చాడు వాడు, that is 2 by root 3. సెపరేషన్ అడిగాడు, 2 root 3 minus 2 by root 3. That is LCM root 3. Root 3 3 to 6 minus 4 by root 3. టైం ఇచ్చాడు, ఎస్ కనుక్కోమన్నాడు, అంటే ఎస్ కూడా యూటీ ప్లస్ ఆర్ ఇస్తాడు. One 47 level 1 direct formula. Moment of inertia of a uniform circular disc about its diameter. I is equal to mr square by 4 diameter. Disc about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim. This is the formula. I is equal to mr square by 2. This is 3 by 2 mr square. mr square plus 4im better. 6i. Just formulas. 148 level 1. I think units పెట్టుకున్నా వస్తుంది అనుకుంటా. ఎస్, యూనిట్స్ పెట్టుకుని వచ్చేస్తుంది. level 1. డెన్సిటీ అడిగాడు, అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్. స్మాల్ g is equal to gm by r square. మాస్ బై డెన్సిటీ టు వాల్యూమ్ 4/3 by r square. Sorry. Therefore, rho is equal to 3g by 4 pi gr. Second. 149. Time period of simple band lo formula అడిగాడు. Formula 2 of L by G అంతే. That is third option. It is very small. Length is very small. అలా కాకుండా లెంత్ ఆఫ్ ద బెండ్ లో చాలా ఎక్కువ అనుకోండి, అప్పుడు ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫార్ములా. 2 of L by G into 1 plus L by R అని ఉంటుంది. బట్ ఎనివే మనం డిస్కస్ చేయలేదు. ఎట్లా స్మాల్ పెన్లో అడిగాడు, నో ప్రాబ్లం. L by G. The lower end of a capillary tube is at a depth of 12 centimeter అన్నాడు, పైకి 3 centimeter ఎగిరింది. ఇదంతా వాటర్. The mouth pressure required to blow an air bubble at the lower end is x centimeter వాటర్ కావాలి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎయిర్ బబుల్ని ఊదాలి. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రెషర్? వాట్ ఇస్ ద ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్రెషర్, ఇక్కడంతా పీనాట్ అనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి పీనాట్ ప్లస్ హెచ్డి. ఇది ఇక్కడ 2t బై r ఉంటుంది, ఎయిర్ బబుల్లో కూడా 2t బై r ఉంటుంది, కాబట్టి అది క్యాన్సిల్. కాబట్టి 12 plus 3 15 dc అంతే. సో 15 సెంటీమీటర్. ప్రెషర్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అడగల, సెంటీమీటర్ వాటర్ కాలమే అడిగాడు, అక్కడ ఉంది కూడా వాటర్ కాలం. బట్ 15 సెంటీమీటర్. Tap supplies water at 10 degrees centigrade plus another tap at 100 degrees centigrade. How much hot water అంటే వీడు x అనుకుందాం, x gram of water at is equal to x into 100 minus 35 65. So 520 is 100 minus 5x 13x 18x. So x is equal to 100 by 18. 5 point something kg. So అదే ఇచ్చాడు, 50 by 9 kg. When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, fraction of heat energy utilized internal energy అన్నాడు. du by dq అడిగాడు, ఫ్రాక్షన్ అంటే dq లో du ఎంత బాగా. du ఫార్ములా ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ncv dt అంటే du ఫార్ములా మనకి తెలుసు. du equal to 0 for isothermal process and also for cyclic process except isothermal మిగతా అన్ని ప్రాసెస్లు కూడా du is ncv dt. dq ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ncv dt అంతే.
cancel. 1 by gamma. Diatomic 7 by 5. 5 by 7, 1 by gamma. Volume of gas compressed. So 1/4 ఇచ్చాడు at 27 degrees centigrade. Final temperature of the gas will be temperature versus volume formula TV power gamma minus 1 is constant for adiabatic అన్నాడు. ప్రెషర్ కి వాల్యూమ్ కి వచ్చేసి PV power gamma constant, temperature versus volume ఫార్ములా గుర్తుంటుంది. So therefore T2 by T1 is equal to V1 by V2 whole power gamma minus 1. T2 అడిగాడు ఎంత అనుకుందాం. T1 300 Kelvin, V1 by V2, V1 V అనుకుంటే ఇది V by 4 whole power gamma minus 1 0.4, 4 power 0.4, 300 into that అదే ఇచ్చాడు 4 power 154 level 1. Cyclic process is shown in PT diagram. VT diagram అడిగాడు. ఫస్ట్ A to B చూడు. A to B ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ పెరిగింది అంటే వాల్యూమ్ కూడా పెరగాలి కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ రాంగ్. PV ఇది కూడా NRTలో P కాన్స్టెంట్, V ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. T పెరిగిందంటే V పెరగాలి. సెకండ్ వన్ రాంగ్. థర్డ్ వన్ A to B ఛాన్స్ ఉంది, ఫోర్త్ వన్ కూడా ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ A to B అయిపోయింది. B to C ఎవరు కాన్స్టెంట్? టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, ప్రెషర్ తగ్గింది వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. ప్రెషర్ ఇస్ ఇన్వర్స్గా ఉంటే వాల్యూమ్ కాబట్టి, సో వాల్యూమ్ పెరగాలి B to C అండ్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. సో ఓన్లీ ఒకటే ఒక ఆప్షన్, దట్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్. మిగతా ఏమొస్తుంది? 155 ఫస్ట్ దీనిరా యూట్యూబ్లో లైవ్లో పేపర్లు కనబడతా ఉంటాయి. అసలు ఉండే కానీ లేకపోతే పనండి పక్క క్లాస్ నుంచి ఇక్కడికి రానంటాను ఆ పాపం. This formula, two walls of thickness D1 and D2. Thermal conductors K1 and K2 are in contact. Steady state T1 and T2 are the outer surfaces. ఇక్కడ theta అనుకుంటే అది ఎంత? వీటిద్దరు సిరీస్ కాబట్టి QR equal to QR. QR equal to K1 into A into delta theta T1 minus theta by D1 is equal to K2 into A into theta minus T2 by D2. అంతే దానికి theta కావాలి. ఇది పోతే K1 D2 T1 minus K1 D2 theta, K2 D1 theta minus K2 D1 T2. Therefore theta కామన్ తీస్తే K2 D1 plus K1 D2 కింద ఉండాలి. ఒకటే ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్. అంతే 100. That is in the form stationary wave. Y sin kx cos omega t. K బదులు సెపరేషన్ బిట్వీన్ నోడ్ కి నోడ్ మధ్య దూరం ఎంత? లాంబ్డా బై 2. సో k బదులు ఏముందన్నమాట? pi by 3. That is equal to 2 pi by lambda. Lambda is equal to 6. Lambda by 2 3 centimeter. Level 2. The second force is found to be 10 beats in 1 second. So 10 beats. When sounded in conjunction with the stretched wire vibrating with the frequency n అనుకుంటే n plus 10 కావచ్చు, n minus 10 కావచ్చు. అదే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ 10 beats n plus 10 తగ్గింది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గాలండి. ఇక్కడ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ తక్కువ తీసుకోవాలి. ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ 121 by 100, 11 by 10. So 10n plus 100 is equal to 11n minus 110. N is equal to 210. What is n? Yes, 210. Gravitational force, electrostatic force between two electrons అన్నాడు.
గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది వీక్ ఫోర్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి ఎఫ్జీ తక్కువ బై ఎక్కువ. ఫస్ట్ తీసే, సెకండ్ తీసే, థర్డ్ కానీ ఫోర్త్ కానీ ఈ రెండింటిలో. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బై ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ జీ ఇంటూ అనగా 6.67 ఇంటూ 10⁻11. ఎంఆర్ ఇంటూ 2 ఎలక్ట్రాన్సే 9 ఇంటూ 10⁻31, 81 ఇంటూ 10⁻62 బై ఆర్ స్క్వేర్ ఎలా క్యాన్సిల్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ 1/4πε0 ఇంటూ Q1 ఇంటూ Q2 2.56 ఇంటూ 10⁻38 తీసుకుంటాం. అది 9 9 2.5 దాదాపుగా 3 టైమ్స్ చేసుకున్నాం. 2.5 టైమ్స్ యాక్చువల్గా సార్ 3 వేసుకో. 3 9 27 పక్కన పెడితే 9 -38 -29 +29 11 9 18 -62 +18 20 40 40 రావాలి. సో 43 2.7 ఇంటూ 10⁻43. 30 చాలా దూరంలో ఉంది కాబట్టి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్డర్ అంటే దేంతో అయితే మల్టిప్లై చేస్తామో అది 1కి 10కి మధ్యలో ఉండాలి. $159 మొన్ననే చేశాం కదా ఇది. మరి ఫార్ములా సి బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ రో వి బై అన్ని డి ఎక్స్లేక అవసరం లేదు, మైనస్ డివి బై డిఎక్స్ బస్. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 10x ప్లస్ 10 బస్. x1 పెట్టమన్నాడు. సో 10 ప్లస్ 10 20 -20 21 మ్యాగ్నిట్యూడ్ అది 1. Conductor with a positive charge may be at positive 0 or negative potential. అంటే రిఫరెన్స్ ప్రకారం పాజిటివ్ అనేది పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఉంటే పాజిటివ్ కాదు, రిఫరెన్స్. ఇంకొకటి -10 ఉంది, వీడు -2 ఉన్నాడు, పాజిటివ్ అవుతాడు. ఇంకొకటి 0 ఉన్నాడు, వీడు -2 ఉన్నాడు, నెగిటివ్ అవుతాడు. కాబట్టి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది ఓన్లీ రిఫరెన్స్ ప్రకారం ఏదైనా పాజిటివ్. 161 level 2. Two uncharged conductors of the same shape and size, one of the copper and other of aluminium. రెండు మెటల్సే కదా కాబట్టి ఒకటి లెస్ కండక్టింగ్ అన్నాడు. ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్, ద ఇండ్యూస్డ్ చార్జ్ విల్ బి సేమ్. ఎందుకంటే ఫర్ ఏ మెటల్ కే వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ, వాడు ఏ మెటల్ అయినా కావచ్చు, కే వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇండ్యూస్డ్ చార్జ్ సేమ్ ఉంటుంది. అండ్ ఏ కరెక్ట్. ఇఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఇంప్లైస్ V is 0 ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఎట్ ఆల్ పాయింట్స్. కరెక్ట్. ఈ 0 అంటే సిరీస్ అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది? C/4 రెండు ఉన్నాయి అండ్ సిరీస్లో కాబట్టి VV 4. 163 level 1. వద్ద బ్యాక్ కనెక్ట్ చేస్తాం. 6 6 6 6 6 4 4 6 ఎస్. ఫస్ట్ బయలుదేరింది కరెంట్, స్ప్లిట్ అయింది, బయలుదేరింది. ఈ కరెంట్ ఇటు రావాలి అంటే 6 6 ముగ్గురు కూడా సిరీస్ 6/3 2 2 + 4 6 6 6 6 6/3 2 2 + 4 6 6 6 6 6/3 2 ఆన్సర్. 164 level 0. Q is equal to NE. N అంటే 1.6 into 10⁻19. Electrons are removed. When it loses electrons, it becomes positively charged. So కాబట్టి 2 into E 1.6 into 10⁻19 2.56 coulomb. స్ట్రెచ్డ్ అన్నాడు. అగైన్ R is proportional to L square. బట్ చిన్న పర్సంటేజ్ కాదండో, పెద్ద పర్సంటేజ్లో
As R is proven L square percentage అనగానే ఎలా చేస్తాం R1/2 equal to L1/2 whole square. ఫస్ట్ అందరినీ 100 పెట్టుకో 100 పెట్టుకో. లెంత్ 25% పెరిగింది అంటే 100కి 25 పెరిగింది. హోల్ స్క్వేర్ బై R. సో 25 4లు 25 5లు 4 16 5 5లు 25. సో R2 is equal to 2500/16. 16 90 16 5లు 80 10 16 156. ఇనీషియల్ 100 తీసుకుంటే ఇప్పుడు 156 అంటే ఇంక్రీజ్ బై 56.5%. Electric field and a magnetic field. And a magnetic field of act on moving electron to produce no force on it. No force and the force due to magnetic field is equal to force due to electric field perpendicular. The formula for force due to magnetic field BQV. ఎందుకంటే theta 90. ఇదేమో EQ. QQ cancel. And B is equal to E/B. Same electromagnetic వస్తువు నేర్చుకోవాలా? E అంటే 1500, B అంటే 0.4 అంటే 4/10. 4000 కంటే కొంచెం తక్కువ. 3750. 167 level 3. లాస్ట్ లో చూద్దాం. 168. South to north. South to north. This is the direction of magnetic movement. South to north. It is the మధ్య దూరం D. P అనే పాయింట్ మిడ్ పాయింట్. ఓకే. Magnetic movement M each. Separation D when the and the magnetic field at the point ఇక్కడ అడిగారు. దీనికి యాక్సియల్ లైన్. సో యాక్సియల్ లైన్ మీద B డైరెక్షన్ parallel to magnetic movement ఇటు BA. దీనికి ఈక్వటోరియల్ లైన్ anti-parallel to magnetic moment BE. How B and B are perpendicular to each other. Therefore, resultant is given by root of BA square plus BE square. BA formula తెలుసు μ0/4 కామన్ తీసుకున్న ఇద్దరిలో ఉంది. 2m/dq. m కామన్ తీసుకున్న d అంటే d/2 whole cube. Root of 2 square plus 1. 2m/dq అదే ఓన్లీ m/dq. కామన్ గా నేను పక్కకు తీసాను. సో 8 root 5. 2 root 5. So 2 root 5. Second. Total, no change. 169 level 0. Domain formation is necessary feature of ferromagnetism. ఫెర్రోలో మనం అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది డొమైన్స్ కింద. ఎందుకంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఒక ఆటమ్ని నువ్వు కదిలిస్తే మిగతా అన్నీ కదులుతాయి. అందుకనే చాలా ఈజీ అనమాట ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ని మ్యాగ్నటైజ్ చేయడం అనేది. ఎందుకంటే గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రూప్స్కే మనం పెట్టిన పేరు డొమైన్స్. డొమైన్కి 170 level 0. A metallic rod AB moves with uniform velocity in uniform magnetic field అన్నాడు. Then E is equal to BLV. అంటే the entire metal rod at the same electric potential. wrong. There is an electric field. Second one is correct. And ఎలా వస్తుంది కావాలంటే లోపల ఫీల్డ్ లోపలకు ఉంది. ఫీల్డ్ ఇట్లా తీసుకో. E is equal to BLVలో how we can get the direction of field. ఇది thumb, forefinger is for field. Motion of conductor. Then this is the direction of induced current. కరెంట్ కిందకి పైకి పోతుంది అనగా కిందది యాక్ట్స్ యాజ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఎందుకంటే బ్యాటరీ లాగా పనిచేస్తుంది. బ్యాటరీ లోపల కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్. కరెంట్ పోదు, క్లోజ్ చేయలేదు కాబట్టి, బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే ఉంటుంది. వైర్ కనెక్ట్ చేస్తే దాంట్లోంచి కరెంట్ పోతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి జనరేటెడ్ బట్ నో కరెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 171 level 0. In the AC circuit shown in figure, the AC supply has a constant RMS voltage V, variable frequency, the frequency at which voltage drops across R is maximum. Voltage is maximum అంటే current is maximum. R లో కరెంట్ maximum అంటే అన్నిట్లో కూడా కరెంట్ maximum. ఎందుకంటే అందరు సిరీస్ లో ఉన్నాడు. కరెంట్ is maximum at resonance frequency అడిగాడు అన్నమాట. The formula for resonance frequency హెర్ట్జ్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి 1/2 √L6.
XL equal HC, XL and omega L is equal to 1 by omega, so omega L 1 by root L, so 2 by F equal to F is equal to 1 by 2. L and 1 by pi, 10 power minus 6 ఇచ్చాడు, పైకి పోతే 10 minus 10,000 into 1 by pi. Pi, cancel, 500. So 500. Current is maximum anna, impedance is minimum anna, circuit behaves like a purely resistive circuit anna, resonance frequency anna, అంటూ ఒకటి. In 72, level 1. R is equal to 0.52 అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అది. 47.5 అంటే దానికి ఎన్ని టైమ్స్? 9 టైమ్స్. 9 టైమ్స్ అంటే R is proportional to n square అంటే n వాల్యూ 3. 173. Level 2. The kinetic energy of most energetic electrons, maximum K అడిగాడు, lambda is work function అడిగాడు, triple done. ఓకే, కంగారు పడక్కల. ఫస్ట్ 4000 అంటే hc by lambda లేదా 12400 by 4000 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పడ్డది. వర్క్ ఫంక్షన్ బయటకు వచ్చేది KE అనుకున్నాం. రెండోసారి 12400 by తగ్గింది, ఇది 2000 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పడ్డది. ఇది 3K అన్నాడు. అంతే. ఫస్ట్ 3.1 EV equal to W0 plus K. ఇది 6.2 EV is equal to W0 plus 3K. నాకు W0 కావాలి, ఆన్సర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే వీడు రిమూవ్ కావాలి. ఇక్కడ K తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడాలి, లేదా ఇక్కడ K తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడాలి, లేదా 3 చేసామనుకో, మైనస్ మైనస్ మైనస్, ఇది క్యాన్సిల్. 3W0 2W0 3 into 3 3.1 కామన్ తీస్తే 3 minus, so 3.1 E by 2 1.57 1.55. Just quadratic equation apply this. 174 level 0. Matching. Binding energy per nucleon, heavy nucleus, that will be in the range of million electron volt. ఎందుకంటే 8.8 MeV అలా ఉంటుంది కదా. 1240 ఇంకో పెట్టుకుని వచ్చేసి ఆరా level 0 176. On the rise of temperature of a semiconductor, its resistance decreases. ఇందాక మొన్న చెప్పుకున్న ఆల్ఫా ఇస్ నెగిటివ్ అనగా as temperature increases resistance decreases. Metals can increase అవుతుంది. First one correct. The energy gap between conduction band and valence band is no. Insulator side is greater than 5 electron volt. So A correct or wrong. Semiconductors in the range of 3 electron volt allow. One 177. ఇది కూడా ఉంటుంది 0.7 1.1 అలా ఉంటుంది. 3 కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. Zero of the Vernier scale lies between 8. This count ఇచ్చాడు, this count 0.01 centimeter into coincidence ఎంత 6.63. అది మన స్కేల్లో 0 1 2 3 ఉంది. ఇలా పెట్టగానే ఇలా ఉంది అంటే 2కి 3కి మధ్యలో ఉందంటే 2 కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ అంటే 2 ప్లస్ సంథింగ్. అలాగే 8.4కి 8.5 మధ్యలో ఉంది అంటే 8.4 కన్నా ఎక్కువ, 8.4 ప్లస్ సంథింగ్ అని అర్థం. సో దట్ ఈస్ 8.4 సెంటీమీటర్ లివింగ్ 0.06 8.46 సెంటీమీటర్. అది కాదు ఆన్సర్, ఎందుకంటే ఎర్రర్ ఉంది. జీరో ఎర్రర్ ఎంత ఉంది? పాజిటివ్ జీరో ఎర్రర్, బట్ కరెక్షన్ ఇస్ నెగిటివ్. -0.2 millimeter, -0.02 centimeter, -0.44. ఇందాక 178. EM వేవ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది వై డైరెక్షన్ లో పోతుందట విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అన్నాడు. కన్స్ట్రైన్ టు మూవ్ అంటే డైరెక్షన్ మారలేదు. అంటే ద ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్.
అడిగిన ఫోర్స్ చూడు మ్యాగ్నిఫీల్డ్ అడిగాడు మ్యాగ్నిక్ ఫోర్స్ యాంప్లిట్యూడ్ అంటే పీక్ వాల్యూ ఇది కూడా పీక్ వాల్యూ బట్ ఈక్యూ అంటే E0 ఇంటూ ఈ అంతే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కింద మ్యాగ్నిక్ ఫోర్స్ వల్ల బీక్యూవి పెట్టాము ఇక్కడ మ్యాగ్నిక్ ఫోర్సే అడిగాడు వాడు బిఈవి బీక్యూవి బిఈవి వి బదులు ఈ బై బి మళ్ళీ బీబీ క్యాన్సిల్ మళ్ళీ వచ్చేది ఈనే కరెక్ట్గా చూస్తా యూనిట్స్ కూడా ఉన్నాయి 179 ఎవరు A thin symmetric convex lens of refractive index radius of is put in water. Focal length in water అడిగాడు. So first focal length ఇచ్చాడా? Okay. 1 by f ఎంత అడిగాడు x mu glass by mu water వేయాలి. అనగా 1.5 by 3 4 by 3 అంటే 3 by 2 by 4 by 3 3 by 2 by 4 by 3 9 by 8 minus 1 by 8 into ఎవడాడు symmetric convex by convex lens అని అర్థం సో 2 by 0.3 సో 2 4s 1.2 meter 180 level 3 బట్ మొన్ననే చెప్తున్నాం సేమ్ టు సేమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇక్కడే చూసారా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద స్లిట్స్ అనగానే ఫార్మ్ ఏమని చెప్పాను d² by 2d is the path difference d² by 2d should be equal to missing అన్నాడు మిస్సింగ్ అంటే దట్ అక్కడ ఎవరు ఏర్పడాలి డార్క్ ఏర్పడాలి సో డార్క్ అంటే 7 178 dp/4 4 కదా అడిగింది ఈఎం వేవ్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఫస్ట్ పైదాన్ని ఇచ్చింది ఈఎం వేవ్ది బట్ అడిగిందేమో ఎలక్ట్రాన్ సో C is equal to E0 by B0 B0 ప్లేస్ లో వేసుకో An electron is constrained to move along y direction with constant speed v0 అని ఇచ్చాడు సో magnetic force is given by BQV0 B లో ఇవ్వలేదు ఆన్సర్ మనకి we know that C is equal to E0 by B0 so B0 ప్లేస్ లో you can write E0 by C ఇది ఎలక్ట్రాన్ సరిపోయింది 167 ఫైనైట్ కండక్టర్ ఆల్రెడీ స్క్వేర్ చేసాము సరే హెక్సాగన్ లెవెల్ we know the formula for finite conductor when it is carrying current I at a distance r the p is given by is making edges are making theta 1 theta 2 అనుకుంటే the formula for p is mu naught I by 4 pi r into sin theta 1 plus sin theta 2 అని చెప్పుకున్నాం ఇది కూడా అంతే ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఏంటి ఈక్వేటెడ్ ట్రయాంగిల్స్ హెక్సాగన్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈక్వేటెడ్ ట్రయాంగిల్స్ ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం దీనివల్ల బయటకి వీడి వాళ్ళు అందరూ బయటికే కాబట్టి సెకండ్ కానీ థర్డ్ కానీ రిస్క్ తో పెట్టేసుకో లెవెల్ 3 కాదు లెవెల్ 2 కింద వేసేసుకోవచ్చు ఎందుకు 2 ఆప్షన్లు పోయినాయి కదా ఆన్సర్ ఎలా పోయినా సరే ఫీల్డ్ కరెంట్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ కరెంట్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ కూడా పైకి కాబట్టి ఒకటి తెలిస్తే ఇంటూ 6 వేయచ్చు అందరూ కూడా ఒకటే డైరెక్షన్ కాబట్టి ఒకటి కనుక్కుందాం ఇది ఎంత లెంత్ సైడ్ ఇచ్చాడు ఏ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కావాలి సో ఇది ఫైనైట్ కండక్టర్ ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వాట్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ √3 పర్పెండిక్యులర్ ఆల్టిట్యూడ్ కాబట్టి అంటే θ 1 ఇది మొత్తం 60 అంటే ఇది 30 degrees ఇది 30 degrees therefore b due to 1 is given by mu naught I by 4 pi r అంటే √3/2a into sin 30 plus sin 30 1/2 plus 1/2 1 అలాంటి 6 ఉన్నాయి అంతే 2 2s 2 3s √3 mu naught I by 5 బై అంతేనా అది కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఇదిగానే ఉంది
టుమారో ఇస్ ద లాస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్. సండే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ పార్ట్ టెస్ట్. ఇక తర్వాత నుంచి వచ్చాయని కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయి. మోస్ట్లీ మనకి ఇచ్చిన ఆల్రెడీ ఉన్న క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని రివైజ్ చేసినా సరే వచ్చినట్టు. అదే కంగారు పడి ఆకాష్ చేద్దాం, చైతన్య చేద్దాం, నారాయణ చేద్దాం, ఫిజిక్స్ వాళ్ళ చేద్దాం, ఎవరికి ప్రపంచంలో క్వశ్చన్ పేపర్ తెలవదండి. కాబట్టి కంగారు పడి ఆ పేపర్ చేయాలి, ఈ పేపర్ చేయాలని ఉన్న పేపర్ పోతుంది, ఉన్న సబ్జెక్ట్ పోతుంది. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎలా చదవడం రేపు నేర్చుకుంటాం.